Yes, okay. Okay, അപ്പോൾ നമ്മള് we were discussing about the Rankines equation. അല്ല, നമ്മള് എന്താണ് Euler's equation problems വരെ കഴിഞ്ഞു, right? So today's class will start with the Rankines equation. Okay. Okay. And this is the very last topic of this module. Okay. One second. Yes. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ topic will be discussing about Rankines formula, Rankines equation, and then we'll start the problem based on Rankines equation. That's it. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിലെ. Right. So the topic is Rankines formula. Okay. സോ എന്താണ് റാങ്കൈൻസ് ഫോർമുല, എന്തിനാണ് റാങ്കൈൻസ് ഫോർമുല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, നൗ സീ ഫോർ ദ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് കോളം വി വർ യൂസിങ് an equation which was which was a contribution of Euler അല്ലെ. ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്തത് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല ആയിരുന്നു, ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല, റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഈ ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുലക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദ അസംഷൻ, നമ്മൾ ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ഡെറിവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസംഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓയിലേഴ്സ് column is very much large when compared to other lateral dimension. അല്ലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ L is very much higher than R എന്നുള്ള ഒരു assumption നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. So that means your Euler formula is basically applicable only for long columns. Okay, it is basically applicable for long columns and not for short columns or intermediate columns. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോളത്തിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ബേസിക്കലി അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഫോർ ലോങ് കോളംസിന്റെ കേസിലാണ്. ആ ഒരു അസംഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓയിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോങ് കോളം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? based on the slenderness ratio will select whether it is a long column or short column അല്ലെ. ഇപ്പൊ slenderness ratio ഒരു particular limit, for example ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു for a steel, right, if it is above 200 it is an it comes under the category of a long column, right. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോങ് കോളത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സമയം അത് കേസുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ഓയിലേഴ്സ് ഫോർമുല. അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കോളം കിട്ടിയാലും ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റാങ്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ റാങ്കൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിലെ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് റാങ്കൈൻ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. ഇതേ റാങ്കൈൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കോളം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒരുപാട് തവണ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളംസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫെയിലിയർ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എൻ എംപെരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് and the crushing buckling load and buckling, crippling uh, and crushing load, correct. So the empirical formula is somewhat like this. Okay, so Rankine കാരണം എംപിരിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു ഫൈനൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് റിസൾട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് came up with a relationship between the crippling load
between the crippling load and crushing load. Okay, and the relationship is something like this, and the relationship is 1 by P is equal to 1 by PC plus 1 by PE. Okay, so this is the relationship. 1 by P is equal to 1 by PC plus 1 by PE, where P is the crippling load in general, crippling load, and PC is the crushing load, crushing load. And this you can obtain using the relationship stress sigma C into A, where sigma C is the crushing stress. Okay, ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം. Crushing stress, and again your PE is actually the crippling load. ഇത് crippling load തന്നെയാണ്, crippling load for long columns, long columns, or it is nothing but the Euler's crippling load ആണ്, Euler's crippling load, or that's PE is nothing but pi square EI divided by LE square, where LE is the effective length. ഓക്കെ, സോ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓയിലർ കണ്ടെത്തി. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ കോളംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഷോർട്ട് കോളംസ് ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ലെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കോളംസ്, റൈറ്റ്, ഇതുപോലത്തെ. രണ്ടാമത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളംസ് ആയിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം, അല്ലെ. പിന്നൊന്ന് ലോങ് കോളംസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ. ഈ ലോങ് കോളംസിന്റെ ഫെയിലിയർ കണ്ടെത്താൻ ബെസ്റ്റ് തിയറി നമ്മുടെ ഓയിലേഴ്സ് ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫെയിലിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ 3 കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളം, അതുപോലെ ഷോർട്ട് കോളം ആൻഡ് ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസിലും when you are applying in a compressive stress, what happens is, in the case of this one long column, what happens is it will fail by buckling. Okay, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കേസ്, it will fail by buckling, right. But when it comes to the short column, it won't fail by buckling, but എന്ത് സംഭവിക്കും, it will fail by crushing, അല്ലെ. ക്രഷ് ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് പീസായിട്ട് പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ പീസിലൊക്കെ ഒരു ബ്രിക്ക് ഒരു കമത്തി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ചെത്തുകൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഫീൽ ആവും, അതിങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡായിട്ടും നല്ല ഫീൽ ആവും, അല്ലെ. അതിപ്പം ഇൻ ജനറൽ അതൊരു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു മെറ്റൽ തന്നെ എടുക്കാം, ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതുപോലെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു റോഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഹൈ ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ബൈ ക്രഷിങ്. അത് ഒരു ക്രാക്ക് വരും, ലോഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രാക്ക് വരും, ആ ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 പീസായിട്ട് മാറും, റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബക്കിൾ, അല്ലെ. ഇതിന്റെ കേസിൽ ബക്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്. അതുപോലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളത്തിന്റെ കേസ് അത് ബക്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്താ പറയാ ക്രഷിംഗ് കൊണ്ടാണോ ഫെയിൽ ആവുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതേപോലെ അപ്പൊ ഓയിലർ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഓയിലറിന്റെ ഇക്വേഷൻ യുവർ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് denoted as PE is nothing but pi square EI by L effective length square ആണ്, അല്ലെ. സോ ദിസ് crippling load is actually a function of this effective length. Effective length മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ crippling ലോഡിലുള്ള എഫക്റ്റ് മാറുക, റൈറ്റ്. Because Young's modulus is a constant for the material, and I is yes, it is a definite for a or a cross section എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I value is a constant for that cross section, right. No, അപ്പോ റാങ്കൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ കേസിനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഷോർട്ട് കോളം ആയാലും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളം ആയാലും ലോങ് കോളം ആയാലും ഈ 3 കേസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പുള്ളി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോമ്പിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോങ് കോളത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് PE എന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലേഴ്സ് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, അഗൈൻ ക്രഷിംഗ് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ബൈ ക്രഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ when the crushing load is greater than the load which this one can ഇതിന് withstand ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡിന്റെ മുകളിലാവുന്ന സമയത്ത്, ക്രഷിംഗ് ലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് this will fail. Okay, and that crushing load കണ്ടുപിടിക്കാൻ it is direct load ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ that crushing load is nothing but അടുത്ത crushing stress into cross section area, കാരണം it is acting along the centroid ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, compressive ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. Therefore that compressive load is nothing but the stress into the cross sectional area. Okay, so this empirical relation is considering both the crushing stress or the crushing load and the Euler's
ഇക്വേഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ബൈ കണ്ടക്ടിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. ഇത് ഓരോ കേസിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ആവുക നോക്കാം. ഓക്കെ, now if suppose I'm considering a short column, okay, so as a case 1, let us consider case A. We can consider a short column. Okay, so if you're considering a short column, what happens is ഒരു കോളം തന്നെ ഷോർട്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഷോർട്ട് കോളം, considering a short column, now this is the length of the short column and length is very small അല്ലെ. Small length compared to this other dimensions, the length will be small for a short column, right? So we can say that a short column നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ the length, effective length is small. Now, if the effective length value is small, what happens is we can say that your equation is this one: 1 by P is equal to 1 by PC plus 1 by PE is the Rankine's equation. Rankine's equation. Right. Now, if the effective length is small, right, then effective length small ആവുകയാണെങ്കിൽ then നമുക്കറിയാം PE, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. PE is nothing but pi square EI divided by effective length the whole square ആണ്. Right. Now if L effective length is small ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. effective length സ്മോൾ ആണ്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ ഇസ് വെരി 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 സ്മോൾ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0.1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 0.01 ആവും L effective സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് when your L effective is lower, അല്ലെങ്കിൽ when the value is small, എന്ത് സംഭവിക്കും? Your denominator value is small. That means your P Euler's, this one will be very high. അല്ലെ, PE value will be very high. Sorry, high. Right. So when your denominator value decreases, your the total value will increase. Right. So in that case, ഇത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ PE വാല്യൂ എവിടെയുള്ള ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് therefore your 1 by PE value is very small എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. PE value വളരെ ഹൈ ആണ്. therefore 1 by PE എടുക്കുമ്പോൾ the value will be very small and you can neglect the value. So that means therefore your 1 by P is a function of 1 by PC, or your P, your crippling load is nothing but the crushing load. You can say that your crippling load for the case of a short column is nothing but the crushing load. Okay, or your P is equal to sigma C into A. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിലെ ഇക്വേഷൻ is satisfied by this Rankine's equation. അപ്പൊ Rankine's equation ഫസ്റ്റ് കേസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ is satisfied, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട്. Right. So your crushing load, the crippling load is equal to crushing load എന്ന് കിട്ടും. Right. For the first condition it is satisfied. Clear ആണോ? കേസ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Right. Yes. Others. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ കേസിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ, കണ്ടീഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ലോങ് കോളത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവൂ എന്ന് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. റാങ്കിൻസ് ഫോർമുല മൊത്തത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസിലേക്ക് വരാം. ആസ് എ കേസ് 2, let us evaluate long columns. Okay, again as per the Rankine's equation, it is nothing but 1 by P is equal to 1 by PC plus 1 by PE. Okay, now here equal to oh clear ആയില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 1 by PC equal to 1 by PC plus 1 by PE അല്ലെ. 1 by P is equal to
1 by PC plus 1 by PE. അല്ലേ? Okay. Okay, right. Okay, so here, so in this condition, നമുക്ക് നോക്കാം, here your effective length is very high or very large, അല്ലെ? കാരണം ലോങ് കോളം ആണ്. ലോങ് കോളത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് your effective length will be, L effective will be very high, right? So that means your PE value is pi square EI divided by effective length square. എന്ന് വെച്ചാൽ, okay, effective length square. എന്ന് വെച്ചാൽ this denominator value will be very very high, അല്ലെ? സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്, denominator will be very very high value. Now if the denominator value is very very high value, then your PE value will be very low, right? So that means therefore your 1 by PE value will be very large, right? Now when compared to this 1 by PE, your 1 by PC value, compressive stress in the value will be very very small. Okay, compressive stress in the magnitude compared to this 1 by PE value, your 1 by, it was found by experimentally ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു solution എന്ന് പറയുന്നത് 1 by PE value is very very large when compared to 1 by PC. Therefore you can neglect this 1 by PC value can be neglected. So in that case your 1 by P is approximately equal to, you can take it as 1 by PE. Therefore for long columns, we can say that your P is approximately equal to PE, or your crushing stress is nothing but the Euler's crippling load. Okay, എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് കേസും റാങ്കൈൻസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പോൾ റാങ്കൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എംപിറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു എംപിറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റാങ്കൈൻ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് റാങ്കൈൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അത് ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവോ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ, കാരണം ഈ ഒരു ടേം അവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആവും. കാരണം എന്താ, ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്. ലെങ്ത് വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓയിലേഴ്സ് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് വളരെ ഹൈ ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by PE വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആവും. സോ യു ക്യാൻ effectively neglect that value. Okay, now if you neglect that value, your P will be approximately equal to PC എന്ന് കിട്ടും. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഷോർട്ട് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ this equation is satisfied. Now when it comes to long columns, what happens is the length is maximum. Length maximum ആണ്, ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ്, but denominator value will become very high. Denominator value very high ആവുന്ന സമയത്ത് your value of this PE അല്ലെങ്കിൽ Euler's crippling load will be very small, അല്ലെ? അത് വളരെ ലോ വാല്യൂ ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by PE എടുക്കുമ്പോൾ the value will be very large, such that when you compare this 1 by PE value with 1 by PC, this value will be 1 by PC അല്ലെങ്കിൽ crushing load ന്റെ 1 by crushing load will be very 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 small, such that you can neglect that value. Okay, so you can eliminate that value. In that case your equation will become 1 P is equal to PE. Okay, so രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? റാങ്കൈൻ പറഞ്ഞ എംപിറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫർദർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ റാങ്കൈൻസ് ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ റാങ്കൈൻസ് ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിലി യൂസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? So you can use, so from the Rankines equation, so you have, so from Rankines equation, which is nothing but 1 by P is equal to, is a combination of crushing load plus Euler's crippling load. Okay, so in general, so it so what he said was the crippling is actually a function of crushing load and Euler's crippling load. Okay, ഇതിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ what it is, what the modifications are, right? Okay, now taking the reciprocal on both sides, we can see that taking reciprocal on both sides, we will get it as 1 by P is equal to PE plus PC divided by PE into PC എന്ന് വരും, അല്ലെ? റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, or from this you can say that, or P is equal to PE into PC divided by PE plus PC എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? നോട്ട് ചെയ്തോ, ഇതെന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിക്കോ. Okay, now dividing numerator and denominator by PE
Euler's crippling node basically, if I divide this numerator and denominator, your P will become PC divided by 1 plus PC by PE എന്ന് വരും അല്ലെ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലോ PC divided by 1 plus PC by PE. ഓക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു യൂസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നു മാത്രം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ട ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഹാൻഡി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഉടായ്പ പരിപാടികൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തതിനെ ഒന്ന് വീണ്ടും റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരും റൈറ്റ് Now, substituting the value for PC, we have PC എന്ന് പറയുന്നത് nothing but sigma C, crushing stress into cross section area ആണ് അതേപോലെ Euler's equation is nothing but pi square EI by effective length square ആണ് okay so if you substitute these two values over here എന്ത് കിട്ടും your PC is sigma C into cross section area by 1 plus sigma C into cross section area divided by pi square EI divided by effective length square എന്ന് കിട്ടും okay now we can further reduce this by taking I moment of inertia as substituting moment of inertia as a k square like cross section area into k is the radius of gyration if you substitute those two values എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം so your equation will turn to be P is equal to sigma C into a divided by 1 plus sigma C into a divided by pi square E into a k square divided by effective length square എന്ന് കിട്ടും or you can write it as sigma C into a divided by 1 plus sigma C divided by pi square E into LE by K the whole square കാരണം ഇവിടുത്തെ area will get cancelled okay LE by K the whole square or you can write it as your P is equal to sigma C into A divided by 1 plus alpha into LE by K the whole square okay so this final equation is called a Rankine's equation okay where alpha is nothing but sigma C divided by pi square into P ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റാങ്കിൻസ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക and this one is called a Rankine's constant okay this is called a Rankine's constant just make a note of this one P is equal to sigma C വളരെ important ആയ equation ആണ് sigma C into A divided by 1 plus alpha into LE by K the whole square Rankine's equation ഒരു പ്രോബ്ലം ഷുവർ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവും മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഫോർ ഷുവർ എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഓക്കെ so P is equal to sigma C into A divided by 1 plus alpha into LE by K the whole square where LE is the effective length K is the radius of gyration A is the cross section area sigma C is the crushing stress okay and alpha is the Rankine's constant right note ചെയ്തോ നോട്ട് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം
റൈറ്റ്, നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും? യെസ്. ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. അത് ചിലപ്പം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടും. എന്ന് വെച്ചാൽ എംപിറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഞാൻ പറയാം, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം. Okay. ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആണ്. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മളോട് കാണാൻ പറയുന്നത് ഇത് ക്രഷിംഗ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് റാങ്കൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. യൂസിങ് റാങ്കൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓയിലസ് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സി ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus alpha into 1 plus alpha into LE by K the whole square. അല്ലെ, where alpha is nothing but sigma c into sigma c divided by pi square E ആണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഡെറിവേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ റാങ്കൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റാങ്കൈൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്ലെ, ആൽഫ വാല്യൂ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ അത് ഓൾറെഡി എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടെത്തിയ ആൽഫ വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ആൽഫ വാല്യൂസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആയിരിക്കും. ഇത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഓക്കെ, ആൽഫ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി തരും. 1/6000 അല്ലെങ്കിൽ 1/1000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് തരും. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ആൽഫ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ഗിവൺ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇതാ കാണണമെങ്കിൽ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഏരിയ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഫോർ ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഡിഫറെന്റ് കേസ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം. അഗൈൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ, അഥവാ കെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും. √i/a സോൾവ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്തായാലും കെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരില്ല, അത് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. √i/a എടുത്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ കെ വാല്യൂ, പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ പിയും സിഗ്മ സിയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കാണാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഡയമെൻഷൻ കാണാൻ പറയും. അത്രയൊക്കെ മാത്രമേ ഇതിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അത്രയും ഡയറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. പറയാം, ഒരു പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആൽഫ വാല്യൂ വിൽ ഓൾസോ ബി ഗിവൺ. ആൽഫ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തരുന്ന വാല്യൂ ആണ്. പറയാം, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. The external and internal diameter of a hollow cast iron column, external and of a hollow cast iron column are 5 centimeter and 4 centimeter, are 5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the length of this column is 3 meter, is 3 meter and both of its ends are fixed, is 3 meter and both of its ends are fixed, determine the crippling load. Determine the crippling load using Rankine's formula. Okay, take sigma c is equal to 550 Newton per mm square and alpha as 1/6000. 1/1600 in Rankine's formula. Okay, that's it. Through. External and internal diameter of a hollow cast iron column are 5 cm and 4 cm respectively. If the length of the column is 3 meter and both the ends are fixed,
ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് യൂസിങ് റാങ്കൈൻസ് ഫോർമുല. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ബോത്ത് എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നറിയാം, അതെടുക്കുക. ഹോളോ പിന്നെ എന്താണ് കോളമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഹോളോ സർക്കിളിന്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഏരിയ കാണുക. ആൽഫ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. കെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാണണം, അതിന്റെ റൂട്ട് ഓവർ ഐ ബൈ എ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നോട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോട്ട് ചെയ്തല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. കറക്റ്റ്. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഡയറക്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡയറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്റ് പറയാം, ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇയർ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞേ? ഡേറ്റ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ്. ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് കാണാൻ എന്ത് വേണം? യൂസിങ് റാങ്കൈൻസ് ഫോർമുലയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ്. സിഗ്മ സി ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എൽ ഇ ബൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ ടേമും അറിയണം. നമുക്ക് നോക്കാം, അറിയാമോ? സിഗ്മ സി തന്നിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അഗൈൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തുണ്ട്? അതിന്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഏരിയ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏരിയ കാണേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ. ഇനി 1 പ്ലസ് ആൽഫ, യെസ്, ആൽഫ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് വേണം? എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ കെ കാണണം. എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എൽ എഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 3 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബോത്ത് എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. റൈറ്റ്, എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. റൈറ്റ്. അഗൈൻ പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ? കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാം. കെ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് ഓവർ ഐ ബൈ എ ആണ്. അപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണണം. അത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ. കുറെ ഹോളോ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ. ദാറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തീർത്താൽ മതി. ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് അവർ എനിക്കില്ല. അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക്, അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ തീർത്തിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യില്ലേ? ഇല്ലേ? ഒഫീഷ്യലി ഈ ടോപ്പിക്കോട് കൂടി നമ്മളെ സിലബസ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അടുത്ത ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോസിബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തൊട്ട് ഒരു റിവിഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കും.